the methodology they have used, and how their findings were put in place. And I like to say that this 21st century digital approach came into being with the introduction of AI tool, like we have ChatGPT and the rest. No. Back to the previous page. I'm still there. Yeah, thank you. So this digital era has actually helped researchers to be more quick and fast in getting research findings, and even in the process of drafting uh, their manuscript towards publications. So the hours or the months or the days of us using traditional way of conducting research has actually helped us to shift our focus to give us speed in the way we draft our manuscript. So I will be speaking majorly on those transformative strategies that the 21st century digital approach has actually brought into research and to us as a researcher. Globally, open access enable researchers like me and you the access to previous researchers' findings, the access towards us drafting literature review, theoretical review, and other insightful things. Did you know that this digital age, I don't have to be in Indonesia before I can conduct a research about Indonesia? And if you take your time to actually Google search my name, in one way or the other, I've collaborated with a lot of researchers from Indonesia, whereby we use secondary data to actually bring up a good research output that is very vital to the contribution of knowledge. Without this digital era, it wouldn't have been possible for me and my other co-researchers to actually have, carry out these research purposes. So those are the benefits in the global scale, how this digital era will aid you and myself in the way and the approaches we use in gathering our data quicker, faster, and even reliable. And we have many platforms that which we can use to actually get the needed material or sources to make our research more accurate. According to the second power slide, it says strategic approaches to digital research. You as a 21st century researcher, you need to actually understand what digital literacy is all about. And I could say that digital literacy is the ability to navigate, to evaluate, and critically use the online resources at your disposal in order to aid your contribution to knowledge. You must be able to identify the right source. You must be able to identify the differences, approaches in how you conduct your research so as to bring out accorded claim, not just using a figurative statement this time around, but accorded claim according to a researcher's finding. Take, for instance, I don't have the authorities to say the Indonesian people don't know how to speak English. Academically, I'm wrong. But if I want to use an acclaimed
statement, I need to look for an author to actually back up these findings. So if I need to use an acclaimed statement in this digital age, I need to seek for the source who actually have said similar thing to what I'm acclaiming. So it is unethical for me to just speak because I watch a documentary or because I watch a news online and I jump into conclusion that, oh, this is what is going on in Indonesia. So I need to be conversant with the digital literacy and the right acclaim, not just using your emotional expression, but using what is provable by an author who is in that locality. You have not been to Nigeria. You cannot say, oh, Nigeria, you have so many dark people in Nigeria. That statement can be used against you in the academic world. But if you actually consulted a researcher who has conducted a research that has to do with that statement, you can say, according to Mr. A and B, or according to Mr. A et al., stated that people in Nigeria are mostly black. Then you will not be crucified. Even the Turnitin will not even see you as being plagiarized. So those are the things that you need to understand in your digital literacy approaches when conducting your research. However, as a 21st century researchers, you need to be conversant with the different modern tools. Where do you get your data collection from? Like using Google Scholar, using ResearchGate, using other database platform to get your data. Then how do you collect your data? This is also part of the strategies. You need to know, how do you collect your data? You can collect your data through Google Form. You can collect it through other useful platforms that you might personally create. You can collect it through the hard ways approach, like printing it in an hardcover paper for your respondent to actually make use of it. However, you as a researcher, you need to pay attention. Back to the page 3 slide, please. You as a researcher, page 3, please. Hello? Hello, sir. Please go back to page. Okay. Yes. You as a researcher, you need to be conscious of data protection, because you cannot just pick somebody's data on a random basis or try to modify somebody's work and acclaim it as if it was your original manuscript or research. You need to be conscious of the confidentiality of your participants if you are conducting research, the rightful citation of the material you have consulted, so that you will not be flagged as being plagiarized. Next slide, please. Next slide, please. Dr. Ari, next. Hello? Hello? Hello, sir. Hello? Hello. I said next slide, please. Okay, Yes. thank you. Yeah, I can hear you now. Okay. So the next slide is about the methodology adaptation in this digital age.
Number one, you need to identify what type of research you are conducting. Is it a theoretical paper? Is it an empirical paper? Is it a literature review paper? Is it a case study paper? So after you have identified, that is when you can now justify the type of research design to use. So if you are using a quantitative research approach, for instance, the best method to use is descriptive survey research, because you are going to make use of your research instrument that has to do with the research questionnaire. If you are using a qualitative, that is when you can use the interview approach. If you are using mixed method approach, that's the combination of quantitative and qualitative. If you are using, if you are going for a theoretical paper, that means you have to use a systematic literature review, or you use a case study approach. That is, you want to focus on those people that have actually spoke in line with that topic. You want to pick the cases. So you have to identify the type of research. After identifying the type of research, you have to identify the research design to use. Then after that, the next thing you need to observe is your data collection method. Are you going to use interview? Are you going to use the research instrument? Are you going to use secondary data? Secondary data refers to you consulting other previous researchers' contribution to knowledge. So you don't have to go to the field. You don't have to interview anybody. You just have to consult various research publications that align with your research purposes. So if you are using quantitative, for instance, you might decide to use a Google form approach to collect your data. If you are using qualitative, that has to do with the interview approach, you might decide to go to the field, or you might decide to interview your respondent using Zoom meeting or WhatsApp video call to actually get their opinion while you are asking, you are recording. So the digital era makes it more easier for a researcher not to even stress themselves. You can be at the comfort of your room and conduct a research far away. You can be in Bali and decided to approach the south side of Indonesia. Once you have the contact of your respondent, you can just decide to give them either via Google form or using the qualitative approach method, either by Zoom or WhatsApp video calls, just to get the actual data you need. And when it comes to the data analysis approach, it has to do with what method will you use to analyze the responses you've gotten from your respondents. For instance, let's say you are using quantitative and you have 5 research questions, 2 research hypotheses. You must identify for these research questions what type of data analysis approach I'm going to use. Is it thick text? Is it ANCOVA? You need to understand. And you cannot understand those things using your mind or using your head knowledge. You have to consult previous researchers' approach. Okay, how does researcher A done this type of research in 2024? How does another researcher done his own approach in 2025? So when you have consulted those previous research, you can say, oh, let me abide with this research, with this submission of these researchers,
because I like the output of this researcher's opinion. So you cannot say, okay, I'm going for ANCOVA. No, ANCOVA will not be suitable for me. I'm going for T-test. Oh, T-test will not be okay for me. I'm going for another approach. So you can only know these things if you kill yourself into making use of the digital platform that we have that can help you as a researcher, not you going to the library and sit all day just because you needed a particular information. Next slide, please. Now, you have to have some ethical consideration. Remember that when you approach your respondent, assuming you are using either mixed method approach, quantitative approach, or qualitative approach, you are telling your respondent that their view, their submission, their agreement on a particular question of your concern will not be discussed with a third party. You will not, reveal their identity. So you, as a researcher, you have to keep that confidentialism very, very key. In the process of doing that, you don't have to manipulate your respondent's opinion. If, for instance, I'm a teacher and you are asking me, Mister, are you satisfied as a teacher to teach in this school? And my opinion says, I'm not satisfied. You, as a researcher, you are not to review my opinion to a third party. Oh, Mr. A said he's not satisfied as a teacher. No, you as a researcher, you need to understand that ethical dealings with your respondents so as to be a very good researcher in carrying out those research obligations. You, as a 21st century researchers, you need to understand that honesty is expected of you. You must be honest with whatever you are doing. Don't try to manipulate, because in your mind you have programmed what the outcome of your research should look like. Then you are now forcing your mind to reflect on the output of your research. No, you don't have to imbibe or incorporate your emotion when you are conducting your research. You must be transparent. You must be honest with everything you are doing so as not to mislead the stakeholders, previous researchers, in what is not real that you are trying to portray to us. Next slide, please. So in this section, I like to ask some questions. So everybody, you are free to unmute yourself. I like to ask you one or two questions. Can everybody unmute themselves, please? Hello? Yes, hello, sir. Hello again. Can Angela tell me her experience, her current experience in research? Sir, Can you hear me? yes, I will ask to you. Let one student tell me their experience while This, conducting their research. there's the one question for you
from my student, if based on Dr. Adeleke experience, what research is the first to use in digital era? Do you have anybody who's Based going to on answer us? Dr. Adeleke experience, Anybody? if based on the Dr. Adeleke experience, what research is the first to use in digital era? First is the best research, Mister, in digital era, based on Dr. Adeleke experience, qualitative or quantitative or systematic literature review or just literature review? The good research in digital era. Nobody's ready to answer, right? Yes. Okay, let me share my own little experience. Okay. I started research in 2019 Hmm. when I went for a master degree in theology. And I was actually given a research assignment that I need to prepare in form of an article. So as at that time, I was not really conversant with a lot of database digital platform for me to get my source. So most of the time, I have to go to the library, go through the shelf in the library, start looking for books. Oh, what is talking about this? Then you have to open page by page by page. So to even do one research assignment, it's going to take me like 3 to 4 weeks. And when you get the actual material, you have to sit down with your laptop and start typing again. Oh, according to the submission of Mr. A, it was stated that this and this are stressful for me. And most of I say, is this the pain that I will have to go through as a researcher? But along the line, I was introduced to the digital way of doing research. And I find it more interesting that coming up with a manuscript will not be a problem for me anymore. It becomes something I'm used to it. And another experience that I can say it was positive is my various voluntary engagements as a peer reviewer. You know, when you actually read somebody's work, you identify the problems, the lapses, the errors. When you are drafting your own copy the next day or the next time, you are conversant with what is expected. Another experience that I think has helped me was the feedback I have when I submit my manuscript for publications. The peer reviewer comment, oh, under the abstract, you have not captured your population. You have not captured your major research findings. You have not captured your conclusion. You have not included contribution to knowledge, you know. So by the time I'm writing the next one, I'm, 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 I know the techniques and the steps that each section requires of me. So those experiences will keep building me up on how to actually conduct a rightful research manuscript, or to actually understand each section, what each section entails without struggling. So even without me checking any guidelines, I can tell you for free what is expected in an abstract. I can tell you for free what is expected in an introduction.
I can tell you for free what is expected in the research methodology section. I can tell you what is expected in the major findings approaches. I can tell you what is expected in discussion of findings. So I can only know this because I'm experienced. I'm trying to build up myself with those positive and negative experiences to make me a better researcher. Next slide, please. Please, Doctor, your next. So, Dr. Adeleke, your internet is not good. I will gladly. Oh, you can't hear me again? Yes, your internet not good. Can you hear me? Yes, yes. No, it's good. Can you Yes, hear me now? yes. Continue. Hello? Yes, hello. Okay. Okay. So in conclusion, I can boldly say that you don't need to be shy in research. And when you are confused in the process of you carrying out your research, kindly speak out for help. Reach out to somebody you know has an experience. And it will help you towards becoming a good researcher in the future. So, the future direction that is expected of 21st century researchers are in three categories. AI has come to stay, no doubt about that. And just as you saw on your screen, you need to understand how AI operates. AI will also help you in your research tasks. And you know, it's a robot. You don't expect AI not to come with an error. But it's the command you give the AI that will give you back as your feedback. AI will help you to tailor your narrative direction on what to do and how to do it. Now, this digital Dr. Moses. Dr. Moses. Hello. Doctor. effort. Doctor, your internet is not good. Oh. Hello. Hello. Yes. Hello, can you hear me? Yes. You explain again. Can you hear me now? Yes. Can you hear me now? Yes. You explain again, mister. About future Hello. direction in digital era. Hello. I'm done. Can you hear Yes. me? Yes. AI Okay. integration, mister. Hello. Hello, mister. I'm done. Yes. Okay. Can you continue, mister?
Mr. Moses. Hello. Hello. Can we Yes, I say continue? I'm done. Do they have any questions? No. You continue in chaotic ways mungkin. You said? Continue your PowerPoint is to be continue. I'm done. Can you hear me? Oh, yes. I'm done. Yes, Mister, yes. Oh. Dr. Kasturi? Iya, ya, Duta. Ya. Ini sudah Dr. Moses mungkin nanti setelahnya akan ada pertanyaan. Dilanjutkan dulu ya Dr. Moses ya ke Dr. Kasturi about research methodology. Dr. Arif, berapa minit ya? Yes, for question after Dr. Kasturi, yes, Dr. Moses. If there is the question for my student. Dr. Moses? Yes, please. Yes. Now Dr. Kasturi will be continue, but rather if for question after Dr. Kasturi, yes, for you. Okay. Yes. Okay. I'm done. Dr. Arif, berapa minit ya? Ya, Pak Kasturi, benar saya buka dulu ya Oke, untuk oke. PowerPoint-nya. Saya bantu. Right. Oke, Dr. Kasturi bisa menyampaikan materi. Mungkin tadi teman-teman sedikit kebingungan karena Dr. Moses full English, tapi nggak apa-apa lah. Itu pengalaman yang luar biasa lah from Nigeria. Sekarang mungkin teman-teman ini Dr. Kasturi yang akan menjelaskan kaitannya riset metodologi. Mungkin Dr. Kasturi nanti sedikit dikasih contoh kaitannya keahlian Dr. Kasturi di bidang riset terutama manuskrip ya Dr. Kasturi ya. Oke, ya, baik. Yes. Oke, waktu dan tempat silakan Dr. Kasturi. Dr. Arif, berapa minit ya? Yes, Berapa minit? 10? 10 minit? 15? 15 menit. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And greeting to all. Distinguished ladies and gentlemen. Thank you moderator Dr. Muhammad Arif and panel member Dr. Moses. Welcome to webinar. Okay, first and foremost, I would like to express with sincere appreciation for the invitation to deliver to talk today. The topic we will all be discussion is understanding research methodology, foundation, approach, and application. This is a highest important topic, especially for students and researchers and anyone intend to conduct research. There is high in quality and ethically sound. Okay, we your permission, respective moderator and panel member, may I kindly be allowed to deliver my explanation of the topic in Bahasa Melayu. Okay. Dr. Kasturi, you will explain in Melayu, yes, or Malaysia? Okay. Okay. Sebagai
respect to Moses ya. Okey. Yes. Okey. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya akan menyentuh tentang tajuk berkenaan secara umumnya lah ya, tentang memahami ya metodologi penyelidikan tentang asas, pendekatan dan aplikasi. Mungkin sedikit berbeza dengan Dr. Mosek tadi, dia dikaitkan dengan dunia digital ya, AI dan sebagainya. Sebenarnya kita kena gabungkan kedua-dua elemen inilah ya. Okey. Perkara yang pertama ya, kita perlu tahu tentang maksud metodologi penyelidikan dan ada perbezaan antara metodologi dengan kaedah. Ya. Okey, kalau kita tengok definisi tentang metodologinya kita sedia faham, seringkali kita salah faham ya tentang bila sebut metodologi adalah kaedah penyelidikan. Walaupun kedua-dua ini ya, metod dengan kaedah ni saling berkait, ada persamaan tetapi ada perbezaan yang jelas lah. Di mana metod ini adalah kerangka yang menyeluruh dan strategi yang merangkumi falsafah, pendekatan dan langkah-langkah yang digunakan dalam research ya, dalam penyelidikan. Waktu yang sama dia boleh menjawab persoalan bagaimana, mengapa sesuatu kajian itu dilakukan sedemikian rupa. Okay? Selain itu juga kita kaitkan dengan kaedah penyelidikan ya, dia merujuk pada teknik, alat khusus yang digunakan bagi mengumpul, collect data ya, menganalisis data seperti survey ya, soal selidik, interview dan dokumen analisis. Okay. Jadi mengapa penting untuk kita understand atau memahami metodologi? Kerana metodologi ini jelasnya bagi memastikan penyelidikan atau research kita mempunyai arah yang betul, ada data yang sahih dan keputusan yang boleh dipertanggungjawabkan. Okey, tanpa metodologi penyelidikan kita ya jadi tak sistematik, tak boleh diulang ataupun disahkan oleh penyelidik yang lain. Setakat ni boleh ya? Dr. Arif, boleh ya? Boleh ikut ya? Dr. Arif, okey ya? Okey. Ini lanjutannya. Okey. Ini dia kalau kita tengok perbezaan kaedah dengan metodologi. Dari segi definisi pun ada berbeza ya. Sebab metodologi lebih pada pendekatan. Manakala kaedah atau metod ini dia lebih pada cara nak kumpul. Dari sudut fokus pula, metodologi ini berupa dia menyentuh kepada kenapa dan bagaimana kita nak melakukan kajian. Okey. Sedangkan kaedah atau metod ini pula apa yang dilakukan untuk kumpul data. Nampak ada perbezaan kan? Contoh, metodologi ini lebih kepada penggunaan ataupun metodologi ini berupa selalu kita dengar pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan metod atau kaedah ini lebih kepada cara kita nak dapatkan data. Temu buat, selidik dan pemerhatian. Okay, next. Dr. Arif. Okey, sebelum saya masuk kepada tujuan utama penyelidikan ya, ataupun saya nak sentuh sedikitlah tentang kuantitatif kerana dia lebih kepada pengumpulan dan analisis secara numerikal ya. Dia sesuai ya untuk kita uji hipotesi yang digunakan apabila kita nak mengukur pemboleh ubah dalam skala yang besar. Sebagai contoh, kita nak buat kajian tentang tahap stres pelajar kita di sekolah dasar berdasarkan pada skala survey. Itu boleh dikatakan sebagai quantitative method. Okay. Manakala pendekatan kualitatif yang satu lagi dia lebih kepada pemahaman
kita kepada sesuatu fenomena. Okay. Dia tak menggunakan angka. Dia lebih kepada menumpukan kepada makna, pengalaman, experience dan juga tafsiran. Contohnya, kita nak buat kajian tentang pengetahuan ataupun pengalaman guru-guru kita di kawasan, maksudnya di kawasan terpencil ataupun pengalaman guru-guru kita dalam mengajar subjek pendidikan Islam, ya, di sekolah. Pengalaman dia, mungkin dia berhadapan dengan murid atau pelajar yang cerdik, sederhana ataupun yang agak ke belakang. Okey, seterusnya saya sentuh lagi ya tentang tujuan utama penyelidikan. Ini penting ya, tujuan utama penyelidikan. Salah satunya kita nak jana pengetahuan baru. Ada inovasi, teori dan konsep. Okey. Yang kedua, kita cuba untuk memahami fenomena masalah masyarakat secara lebih mendalam. Dan seterusnya kita juga cuba menyelesaikan masalah secara sistematik. Ini pentingnya kena ada metode dalam penyelidikan ataupun metode research saya. Selain itu juga dengan penyelidikan itu kita akan menyokong dasar atau polisi kerajaan melalui bukti EPC empiris. Okey, seterusnya. Next, Dr. Arif. Okey, ni dia jenis-jenis penyelidikan ni. Kalau kita tengok jenis-jenis penyelidikan, ada 3 lah. Salah satunya penyelidikan asas, basic. Ni lebih kepada kata orang ni lebih kepada kajian yang lebih simple lah ya. Lepas tu penyelidikan gunaan, apply. Yang ini pula gabungan ya dengan bidang-bidang yang lain. Dan satu lagi melibatkan kualitatif, kuantitatif dan juga campuran lah kedua-dua methods, method ya. Okey, seterusnya ya. Next, Dr. Arif. Okey, tadi saya ada sentuh tentang mixed method ya. Mixed method ni gabungan pendekatan kualitatif dengan kuantitatif di mana ia digunakan ya apabila kita nak memahami fenomena dari dua sisi. Okey, data statistik dan pengalaman individu. Okey, pendekatan mixed method ni kan popular lah sebab dia dapat memberikan gambaran yang lebih holistik. Okey. Reka bentuk penyelidikan kalau kita tengok balik ya. Kita tengok pada reka bentuk penyelidikan, kita boleh memilih reka bentuk pelbagai lah. Antaranya dalam penyelidikan kuantitatif, reka bentuk boleh jadi ya. Saya sentuh pada eksperimen ya yang bawah tu. Di mana ia lebih pada mengawal dan mengubah pemboleh ubah. Yang kedua, kajian tinjauan. Ini lebih kepada soal selidik lah. Okey, selamat. Ada soalan ke? Oh, saya nak teruskan. Dr. Arif. Teruskan, Master. Ya, Dr. Arif boleh saya teruskan? Ya, boleh teruskan saja. Okey. Patah balik ya. Undo. Reverse. Okey. Lepas tu kajian kolerasi hubungan antara pemboleh ubah. Dalam penyelidikan kualitatif, tadi saya sentuh tentang kuantitatif. Kualitatif pula, reka bentuk dia termasuklah kajian kes. Kita nak mengkaji satu kes secara mendalam. Kedua, fenomenologi di mana kita nak menggali pengalaman seseorang. Lepas tu, etnografi, memahami budaya sesuatu kumpulan. Dan satu lagi yang biasa Dr. Arif gunakan, teori berasaskan data, grounding theory. Jadi membina teori dari data. Apa pun ya, pemilihan reka bentuk ini dia bergantung kepada objektif kajian, soalan kajian dan sifat data yang diperlukan. Okey.
seterusnya kita langkah-langkah ya, penyelidikan ya, langkah-langkah dalam penyelidikan atau metodologi lain. Proses penyelidikan ini dia melibatkan 6 langkah utama. Pertama, kita kena pasti masalah dan objektif kajian, ini penting. Kedua, kita perlu buat literature review lah ya, di mana ini penting ya untuk kita memahami dapatan terdahulu. Kalau tidak, research kita akan tergantung dan tidak jelas. Mana tahu kita mengulangi kajian yang sebelum ini. Jadi amat penting literature review itu dibuat. Yang ketiga, perlu ada objektif dalam soalan kajian. Ya. Selain itu juga, di mana objektif ini pentinglah untuk guide kita dalam penyelidikan. Kalau tidak, objektif kita, ya, kajian kita dia jadi umum dan tak capai ya. Okey, soalan kajian itu penting jugalah ya. Perlu menepati pada apa yang nak kita kajikan. Di akhir rumusan nanti kita akan simpulkan kajian kita. Itu penting ya. Perlu ada objektif dan soalan kajian. Okey, selain itu juga ya, perlu ada pemilihan pendekatan. Nak guna pendekatan apa? Kualitatif ke, kuantitatif ke, mixed method dan sebagainya. Okey. Reka bentuk ya, kita juga perlu bina reka bentuk penyelidikan seperti pendekatan, teknik dan alat pengumpulan data. Ini pentinglah ya, sebab kita kena jelas. Kita nak guna cara macam mana, pendekatan yang terbaik dan yang sesuai. Ini pentingnya perlu ada guide daripada supervisor dan sebagainya lah ya. Okey, seterusnya reka bentuk instrumen ya, di mana kita perlu kumpul data melalui instrumen yang sesuai. Kalau tak sesuai, kajian itu akan bermasalah. Kita tak akan dapat penyelesaian dalam kajian tersebut. Itu pentingnya lah ya, kita pilih instrumen yang sesuai. Okey, seterusnya pengumpulan data ya. Sama ada pengumpulan data di kelas perlu untuk dianalisis. Sebagai contoh, statistik untuk kuantitatif, tema untuk kualitatif. Dan yang terakhir, tulis dan bentanglah ya laporan penyelidikan. Ini penting. Kalau kita tak tulis, kita pun kajian kita tak sampai ke mana lah ya. Okey, langkah-langkah yang saya sebutkan tadi ya, mesti dilakukan secara teliti dan sistematik agar hasil kajian ini ya, kajian kita itu dipercayai dan bermanfaat lah. Maksudnya dia ada accountability, maksudnya keboleh kepercayaan yang tinggi lah ya. Okey, seterusnya. Ini pengumpulan data ya. Okey, pengumpulan data ni kalau kita tengok balik seperti yang saya sebutkan tadi, pendekatan kuantitatif ni lebih kepada penggunaan survey, banci, eksperimen ya, eksperimen. Kalau kualitatif ni yang selalu saya gunakan lah temu bual, pemerhatian, analisis dokumen. Ni bidang saya lah dalam bidang sejarah. Saya banyak menganalisis dokumen, lebih-lebih lagi manuskrip. Ya. Disesuai lah dalam bidang sejarah atau warisan. Dan satu lagi yang paling penting ialah validiti dan kebolehpercayaan. Apabila data kita itu kukuh, tak boleh dipertikaikan dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, ini penting, etika penyelidikan. Ni seringkalilah kita terlepas pandang. Etika ni sememangnya pentinglah dalam penyelidikan, di mana kita mesti memastikan responden diberi persetujuan. Maksudnya, responden kita perlu dapatkan keizinan. Kalau melalui temu ramah atas survey, kita perlu dapat persetujuan responden. Kalau responden tak setuju, tidak tahu, dia akan timbul masalah kemudian. Malah ada penyelidik yang pernah disaman disebabkan responden tak diberitahu. Ya. Yang kedua, kerahsiaan data. Ini penting ya, di mana data yang kita perolehi perlu dijaga dan dianggap sebagai sulit lah ya. Lebih kepada kata ni lebih kepada
data ini tidak ada kebocoran lah. Bila dibocor, dianggap sebenarnya itu bukanlah penyelidikan yang sahih ataupun yang kuat lah ya. Okey. Yang ketiga, ini yang masalah yang berlaku pada hari ini ya, tentang plagiat. Plagiarism ya, plagiat, copy and paste. Kalau boleh tolong elakkan. Ini selalu kali berlaku. Tidak salah kalau kita ambil bahan kejadian kajian terdahulu literature review, via literature review, di mana kekuatan, kelebihan dan kelemahan kajian terdahulu untuk kita dapat penemuan yang baru lah ya. Okey, tapi kalau kita copy bahan mereka untuk kita punya kajian, itu sebenarnya satu perbuatan yang tidak jujur lah ya. Banyak kali saya rasa masalah tentang plagiat ni banyak seringkali berlaku ya, di Malaysia, di Indonesia dan juga di Nigeria. Dan saya dapat maklumat ada beberapa sarjana ya, ataupun profesor yang berhadapan masalah inilah kerana ada kajiannya yang menggunakan bahan orang lain tanpa keizinan dan sebagainya. Ini pentinglah kalau boleh elakkan. Sebab kita nak buat penyelidikan, ada perkara yang baru ataupun kita nak tambah baik. Tapi jangan sesekali kita mengulangi ataupun kita ulang balik kajian orang lain. Ini satu kesalahan yang besar lah dalam penyelidikan. Okey. Seterusnya, penyelidik juga perlu bertindak secara adil dan telus. Kena jujur kena jujur. Kita tak boleh bersikap bias, terlalu memihak pada pihak tertentu. Sebab pembaca akan menilai kecenderungan tulisan kita, kajian kita ke mana. Tetapi kalau kita awal-awal dah tunjukkan, sebenarnya penyelidikan itu bagi saya agak berat sebelah lah ya. Okey. Dan yang terakhir pelajar, tentang satu lagi ya, yang tentang pengiktirafan ya, kepada pihak-pihak yang beri sumbangan pada kajian kita dalam penyelidikan kita. Okey. Tanpa etika ya, integriti penyelidikan akan tercemar. Itu pentingnya etika ya, sebab etika inilah yang menjadi panduan untuk kita membuat kajian yang lebih telus dan adil. Okey. Penyumbang penghargaan kepada penyumbang. Okey. Next. Okey, ini cabaran ni. Sebut tentang cabaran penyelidikan, inilah masalah yang dialami oleh kita semua lah ya. Salah satunya kekangan masa dan kos. Tak cukup masa, lepas tu ada kos kita nak bergerak menggunakan wang, masa tak cukup, kos untuk dapatkan data dan sebagainya. Ini seringkali dialami oleh penyelidik. Okey, yang kedua, akses kepada data. Kalau kita nak gunakan, kalau dalam bidang saya penggunaan manuskrip. Kadang-kadang ada manuskrip yang saya tak boleh akses atau fail kerajaan yang saya tak boleh akses. Jadi kita tak dapat satu kepuasan lah ya, kerana data atau fail itu penting dalam penyelidikan kita. Tetapi ada kekangan atau halangan dari pihak tertentu lah. Malah ada data, ada contoh macam saya ya, manuskrip yang mengalami kerosakan, tak boleh dibaca. Dan satu lagi, masalah bahasa atau tulisan. Kalau tulisan pada hari ini, kita boleh baca sebiji-sebiji kan, satu-satu. Kalau dulu, tulisan tangan yang dia bersambung dan kadang-kadang memang tak faham. Itu masalah, sehingga data itu tak boleh kita nak gunakan dan kita terpaksa menggunakan kepakaran orang lain. Okey. Sukar untuk dapatkan responden. Ini bagi survey ya. Ini sebab kadang-kadang responden tak nak beri kerjasama sebab mereka tak mahu privasi mereka terganggu dan sebagainya. Okey. Selain itu juga ya, kurang pendedahan lah terhadap metodologi yang sesuai. Ini penting untuk membuat pemilihan ya, metodologi mana yang hendak digunakan dalam research kita. Kalau kita salah pilih, research kita tak selesai, tergantung dan kita terpaksa mengulangi dari awal. Dan yang terakhir, sikap bias. Ni bias penyelidik ni, dia bias yang tidak disedari. Kita fahami bias ini sikap yang agak condong pada satu pihak.
lebih lagi ya, kita ini kan yang beragama Islam, sememangnya kita agak berat pada kita punya agama. Jadi di situ kita perlu bersikap adil lah. Kalau buat kajian untuk umat, saya rasa tak ada masalah. Tapi bila buat perbandingan dengan agama yang penganut agama yang lain, ada timbul masalah. Jadi perlu berlaku adil, telur dan cermat lah ya. Sebab privacy ya, ataupun perkara sensitivity ini perlu dijaga. Kalau tidak, dia akan menimbulkan masalah kepada kita sehingga kita boleh dapat ancaman, ugutan dan sebagainya. Okay, next. Dr. Arif. Okay. Sebelum saya simpulkan ya, sebelum saya buat conclusion, tip ya untuk mengatasi cabaran yang saya sebutkan tadi, kalau boleh kita perlu rancang lebih awal dan susun masa dengan lebih baik. Saya pasti para pelajar yang berada di Indonesia ya mesti menghabiskan pengajian studi anda dalam tempoh yang ditetapkan 2 atau 3 tahun. Jadi dalam hal ini tolong susun elok-elok. Jangan jadikan tahun pertama sebagai bulan. Orang sebut honeymoon lah. Jadi tolong susun masa dengan lebih baik. Jangan buang masa. Jangan mengamalkan sikap bertangguh. Tangguh kerja ya. Okey. Yang kedua, pilihlah ya. Pilihlah atau cari ya supervisor atau rakan yang sesuai untuk dijadikan sebagai rujukan. Itu penting. Kadang-kadang mereka lah yang menjadi semangat perangsang untuk kita bagi menyelesaikan penyelidikan. Yang ketiga, jangan takut ya. Jangan takut, jangan give up dalam memilih ya pendekatan yang perlu. Kalau perlu ubah, perlu tukar sebelum terlambat. Dan yang terakhir ialah teknologi pada hari ini gunalah sebaik mungkin untuk buat analisis. Guna chat GPT ya. Saya nasihatkan jangan sesekali kita boleh jadikan dia sebagai panduan, tetapi kita tak boleh jadikan dia sebagai bahan kita. Kita boleh rujuk chat GPT, tak ada masalah. Chat GPT pun sebenarnya ada kekangan. Dia mengumpulkan maklumat yang ada dalam internet. Jadi kajian baru yang tidak dikaji oleh orang lain tak ada dalam ChatGPT. Jadi untuk panduan literature review boleh guna. Tapi jangan bergantung sepenuhnya pada teknologi itu. Teknologi itu sebagai pemudah cara. Okey. Okey, dan kesimpulan conclusion sebagai penutup saya ingin tegaskan bahawa metodologi bukan sekadar pilihan teknik tetapi satu pendekatan yang menyeluruh tentang cara kita melihat dan menyelesaikan persoalan penyelidikan. Okay. Pastikan ya metodologi kita penyelidikan itu kukuh. Waktu yang sama juga kita tengok ya bahawa metodologi ini juga ya satu pendekatan yang menyeluruh ya untuk menyelesaikan ya persoalan penyelidikan. Okey. Kefahaman terhadap metodologi akan meningkatkan kualiti, kebolehpercayaan dan sumbangan kajian kita pada ilmu dan masyarakat lah. Okey. Saya harap ya perkongsian kita ini memberi faedah lah, memberi manfaat pada semua, terutamanya pada pelajar-pelajar yang sedang membuat penyelidikan. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Saya serahkan kembali kepada moderator. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Kasturi. Yang sedikit saya mengulang ya beberapa yang disampaikan oleh kedua pemateri. Mungkin teman-teman juga baru pertama ini the first time Dr. Moses
yang jadi baru pertama teman-teman berdiskusi dengan ya non Indonesia ya. Pak Dr. Kasturi pakai bahasa Melayu, Pak Dr. Moses pakai Inggris ya. Tapi sedikit saya ini ya menyimpulkan dari kedua beliau. Jadi kalau tadi pematerinya dari Pak Dr. Moses, beliau ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasanya riset per hari ini itu dimanjakan. Dalam artian dimanjakan itu bukan berarti semua mudah ya. Ya mudah pasti. Tapi kita dimanjakannya dengan artificial intelligence ya. Tadi beberapa sudah ada di materi ya, termasuk saya juga ini kemarin ada ketika di kelas C ada pertanyaan, ketika menganalisis kualitatif itu apakah harus manual gitu? Apakah ada apa namanya aplikasi? Kalau kuantitatif kan ada SPSS, ada form dan yang lainnya. Tadi disampaikan oleh Dr. Moses di ininya di slide banyak ya, ada Envivo, ada Atlas TI, itu salah satu contoh analisis dalam kualitatif tanpa kita menggunakan manual ya. Jadi kita menggunakan aplikasi. Meskipun di Atlas TI terus Envivo itu beberapa memang berbayar ya. Tapi ada itu sudah banyak dikembangin. Terus tadi juga kalau melihat daripada Dr. Moses menyampaikan bahwasanya digitalisasi ini kita harus mengintegrasikan ya antara artificial intelligence ya atau AI. Jadi teman-teman kayaknya sudah lumayan banyak menggunakan, tapi jangan serta-merta itu dijadikan rujukan ya teman-teman. Karena seperti ChatGPT, DeepSeek, terus kemudian apalagi ya banyak lagi ya yang di artificial intelligence itu jangan tiba-tiba langsung Anda jadikan rujukan. Anda harus ngecek, mengklarifikasi lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Kasturi. Apakah itu di dalam teorinya atau di dalam bukunya menyampaikan sedemikian rupa? Jangan ambil copy paste tanpa Anda menganalisis. Ya, karena semua itu hanya artificial intelligence dan kita yang punya hak untuk menganalisis. Nah, kalau Anda untuk berdiskusi dengan artificial intelligence itu silahkan. Tapi Anda jadikan itu satu-satunya rujukan jangan. Ya. Nah, itu untuk dari Dr. Moses ya mungkin akan kita explain ketika ini ya, di materi mata kuliah saya nanti lebih lanjut. Saya mencatat yang dari Dr. Kasturi. Jadi teman-teman semuanya tolong ya. Tadi beliau menyampaikan yang paling penting itu etik ya salah satunya. Jadi jangan sampai teman-teman ketika menulis skripsi ya, research ya, mengambil data orang lain. Itu jangan sampai itu terjadi. Nah, itu kan namanya plagiat ya. Kalau hari ini nggak tahu, jadi saya menginformasikan Dr. Kasturi, kalau di Indonesia itu mahasiswa siapapun ya, researcher ya, yang melakukan plagiat, dia akan dilaporkan namanya kalau di Indonesia itu namanya websitenya namanya Anjani, Pak Kasturi. Jadi there is the website ya, ada salah satu website yang itu digunakan untuk melaporkan baik itu mahasiswa, baik itu dosen atau siapapun yang memplagiat. Jadi ada itu mungkin minggu depan kalau kami di kelas akan sedikit kami nampilkan ya. Jadi seumpama Dr. Kasturi dan Dr. Moses tuh kalau mahasiswa ada yang plagiat tiba-tiba ketika dilaporkan, kalau mahasiswa itu selesai S1 atau strata 1 bisa jadi lulusnya itu tidak diakui atau nomor ijazahnya itu ditarik oleh kementerian, terutama Kementerian Pendidikan karena kita di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Ketika ada yang melaporkan
mahasiswa atau orang yang bersangkutan itu memplagiat karya orang lain. Itu di Indonesia per tahun 2016-17 saya sangat mengapresiasi para penulis itu benar-benar diberikan ruang dan dikasih penghargaan berupa bagaimanapun kalau ada yang melakukan plagiat laporkan. Gitu. Nah itu salah satu Pak Asturi, kalau di Indonesia ada website khusus ya. I will explain the website ya. Why the name is Anjani. Nice. This Dr. Asturi and Dr. Moses, there is the website from Indonesian country ya, yang akan yang bisa digunakan untuk melaporkan para plagiat. Entah itu mahasiswa, entah itu dosen, researcher, or lecturer, or the other from researcher, yes. Ketika mereka melakukan plagiat, itu dapat dilaporkan di sini. Itu Pak Kasturi. Dan ini juga menjadi pemahaman bagi teman-teman mahasiswa yang lain. Jadi jangan melakukan plagiat. Meskipun Anda bisa ambil di Google Scholar itu skripsinya mahasiswa, awas, itu sudah sangat jelas tahun berapa skripsi itu sudah terbit. Anda kalau terbitnya lebih belakangan, ya selamat datang. Bisa jadi ketika Anda dilaporkan, ya akan sedikit menyusahkan diri Anda masing-masing. Ya, karena open access yang disampaikan oleh Dr. Moses per hari ini sangat-sangat terbuka dan hati-hati. Ya, itu enaknya open source ya. Mungkin itu sedikit paparan ya, sedikit explain yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan Pak Dr. Kasturi dan Pak Dr. Moses nanti dari teman-teman kami atau mahasiswa kami yang mau bertanya, silakan bertanya. Kalau takut nanti bahasa Inggrisnya belepotan banget, ya ketik saja di mana di pesan ya. Saya akan bantu sampaikan itu ke Dr. Moses atau ke Dr. Kasturi. Ya, yang penting mari bersama-sama. Inilah ruang kita di dunia akademisi yang tidak pernah terhalang. Jadi yang namanya kuliah itu adalah membuka cakrawala selebar-lebarnya. Jangan jadi terlalu Indonesia banget. Ya, boleh Indonesia, boleh Anda cinta Indonesia, tapi Anda nggak boleh stuck atau tidak mau melihat wawasan di luar negeri. Nah, ini kita kebetulan ada dari Malaysia. Kalau Anda mau bertanya bagaimana pendidikan di Malaysia dan yang lainnya, ini adalah momentum yang sangat-sangat tepat. Dan kalau Anda ingin bertanya bagaimana pendidikan di negeri ya, nah ini adalah momentum juga yang sangat tepat. Nah, mungkin itu dari saya selaku dosen mata kuliah di metodologi penelitian. Saya memberikan ruang selebar-lebarnya kepada teman-teman semua untuk bertanya langsung kepada beliau atau Anda ketik di kolom chat ya. Untuk absensi setelah ini akan saya kirim. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Dr. Moses? Yes, please. Yes, you are ready. Vita will question. There is question for us? Apakah ada pertanyaan? Iya Pak Arif. Ya, Nggih. silakan. Nggih. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sangat
luar biasa, apresiasi yang sangat luar biasa kepada moderator dan juga Institut Al-Azhar sudah memfasilitasi kami untuk belajar di sini. Ngapunten Pak Arif, ini saya dapat info seminar internasional ini dari story WhatsApp teman, nggih, dan sangat tertarik untuk ikut bergabung, nggih. Nggih. Baik, terima kasih. Mr. Moses and Mr. Kasturi, can you hear my voice? Yes, please. Oh, yes. Okay, Mr. I'm very grateful and so thankful for the knowledge given to me, especially, and given to us about the research methodology approach. We know that now, Mr. Yes, in this digital era, we are in the academic world are greatly facilitated by the use of artificial intelligence, as you explained and Mr. Kasturi explained. And we undeniable that we use ChatGPT a lot to help create our manuscripts, maybe DeepL to help us to translate, and Quillbot maybe help us to paraphrase, and others a lot of maybe Mr. Muhammad Arif says that we usually use the atlas.ti or NVivo like that. We use all of them in our research. But my question, first, how can we use AI wisely and not violate academic ethics, as Mr. Kasuri and Mr. Moses says, that ChatGPT is only a guide, hanya sebagai panduan. Give me the example, Mr., of the correct steps to use it. Yes. Okay. Yes. And which is the allowed and which is not allowed for us. Yes. And the second, yes, maybe this question for Mr. Kasturi or Mr. Moses, up to you. The second, in your opinion, which one makes a greater contribution, whether empirical research? Mr. Kasturi said that we can use qualitative, quantitative, and mixed method. But in our countries, Indonesia, we add the other approach like research and development or R&D, and maybe PTK, we said. PTK is classroom action research approach. According to you, what is better, empirical research or systematic literature review or bibliometric analysis? Yes, which one is better and has more contribution to academic? Okay. Seperti itu. Yes, mungkin pertanyaan saya. Jadi pertanyaan pertama mungkin bagaimana sih step-step yang lebih benar yang bisa kita pakai ketika kita menggunakan AI seperti ChatGPT agar tidak tidak melanggar etika akademik, dan juga mana sih yang boleh dan tidak boleh kita lakukan, seperti itu. Yang kedua adalah menurut pendapat dari narasumber, mana yang lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih banyak, apakah penelitian secara empiris atau lapangan, ataukah literatur research atau penelitian literatur, seperti itu. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Bu Vita. Can I respond to the question? Hello? Yes. Can I respond to the questions you asked? You are first. Can you hear me? Moses? Can I respond to the question you asked? Yes, you can respond my question, please. Okay. In my own opinion, I believe
an empirical research has a higher impact in the academic world. Take, for instance, in Nigeria, if you are actually a lecturer and you are seeking promotional purposes, each paper type has different scores. And I believe empirical research has more higher points than any type of other research. You asked the question about the ethical ways of using AI in terms of drafting your manuscript. I always advise people that whatever AI is giving you is just to guide you. You are not to copy word for word. There was a time I was reviewing an article and I discovered that the researchers actually use AI to even generate their references. So I cross-checked the references and I discovered it wasn't existing. That's unethical. And it shows lack of academic integrity. So if I will advise you when to use AI, maybe you want to conduct literature review, for instance. AI can help you synchronize the subheadings you need to use to search for those relevant previous research output that align with your current studies. And when it helps you, you are not to pick it word for word. If you ask AI to list, for instance, teacher job satisfaction paper between 2015 to 2025, AI is not going to capture all, but it's going to give you a clue of those authors who have done those researches. If you specify, teacher job satisfaction in Nigeria, previous researchers from 2015 to 2025, it's going to give you few authors. Now, if the AI gave you few authors, it might not list the right content for you. So you as a researcher, you are not to be lazy so that you will not confuse others that may want to reference your paper for further research. So when you are using AI, you should be conscious not to pick everything AI is giving you word for word, but it's just an ethical way to guide you. AI is to guide you, not to help you. It's just guiding you. It's not writing for you. It's just guiding you. So have that at the back of your mind, that AI is guiding you on the processes, on the expected outcome, not for you to pick everything he's saying and give it to us as a researcher to start reading what the robot is telling us about the solution to a problem. You can ask AI, for instance, what is the problem of teachers in Nigeria? AI can give you a clue and a guide of the list of problems that is existing among teachers in Nigeria. Now, you as a researcher, you are to explore the different database we have, like research, Google Research, and ResearchGate, to actually confirm if those informations are accurate. But for you picking everything AI is giving you and giving us back as a researcher, you are corrupting us.
and you are not giving us an accurate answer. So you can use AI to draft your table of contents for research. You can use AI to reframe your research title. You can ask AI to suggest unique keywords. You can ask AI to give you a suggestion or a current thread problem in that type of research you are writing on. So after AI has given you those guidelines, you are to exploit, not giving AI an instruction to write for you. I could remember when a journal outlet approached me for me to do a peer review on an article. And mere seeing the outcome of their manuscript, it's purely AI. No citation. They were just copying everything AI was giving them. And checking their reference section, I discovered everything they wrote cannot be found on Google Scholar. So ethically, they were giving us a false information, which is unethical in the academic world. So I will encourage you, if you are using AI for research purpose, reconfirm every statement. Because once AI give you the statement and you copy what AI gave you and you want to give us, and we discover you have spoken a wrong acclaim for us, we will tag you as AI human being. We will not see you as a researcher, rather we will see you as an AI agent. So I encourage you, Miss, that please, whenever you are using AI, use it professionally. AI is to guide, not to help you to write. Thank you. Yes, Hello. okay, thank you, Mr. Moses. Okay. Yes, please. Yes, second, Dr. Kasturi. Okay, kepada saudari ya, Wita, okay. Dua soalan tadi kan. Yang pertama berkenaan dengan penggunaan AI atau GPT kan sebagai panduan. Kita kena sedia maklum lah ya, kita kena teliti ya, sebab kita tak kita tak nafikan lah ya, penggunaan teknologi ni penting. Saya nak sebut lah ya, kelebihan AI GPT ni, sebab dia cepat, pantas. Bila kita tanya soalan, dia boleh beri jawapan secara dan berbagai bahasa kita boleh guna. Dia boleh beri respon dan topik. Yang kedua, kebolehsuaian dia ya, maksudnya dia boleh menjawab pelbagai persoalan akademik, penyelidikan dan sesuai untuk semua lah ya. Lapisan tak kira kanak-kanak, dewasa ataupun warga emas ya. Okey, selain itu juga tengoklah sumber rujukan dia, saya akui luas. Sehingga ke tahun ini lah, sehingga ke 2024, dia punya sumber rujukan yang digunakan dalam ChatGPT. Dan dia juga boleh membantulah kita dalam penulisan dan idea lah, dia beri idea. Okey, selain itu juga penggunaan lah kalau kita tengok memang mesra ya, mesra pengguna. Betul kita menggunakan Excel, itu kelebihan dia. Tapi kelemahan kita kena tengok di mana di mana dia sebenarnya tak ada akses masa yang jelas lah sebenarnya. Tambahan pula dalam maklumat sekitar tahun 1950-an. Jadi benda-benda yang ada dalam dokumennya yang tak dikaji, dia tak masuk lagi dalam ChatGPT. Maksudnya dia ada kekangan maklumat. Yang kedua, ChatGPT sebenarnya dia ada masalah. Maklumat di dalamnya sebenarnya tak kesemuanya tepat atau betul. Ya. Jadi kadang-kadang dia mengelirukan kita. Kalau konteks itu tidak jelas. Jadi nak tanya soalan pun kena jelas ya dalam ChatGPT. Itu satu perkara penting lah. Okey, selain itu juga penggunaan lah, elemen emosi, konteks sosial kurang dalam ChatGPT ni.
Kadang-kadang dia sebenarnya tak faham emosi kita. Kita bila tanya soalan macam ni kadang-kadang ada nada. Yang tu ChatGPT tak dapat. Nak beri kerjasama lah maksudnya nak beri. Satu lagi dia lebih pada corak bahasa tapi bukan pengalaman atau maklumat yang terdahulu sangat lah. Satu lagi ini masalah yang besar lah. ChatGPT seringkali disalahguna untuk tujuan penipuan dan plagiat. Ini satu benda ni. Perkara ni berlaku dalam dunia akademik lah. Itu yang amat membimbangkan lah ya. Selain itu juga kekangan bahasa lah ya. Bahasa Melayu ke bahasa Indonesia bagi saya agak terhad berbanding bahasa Inggeris ya. Bahasa Cina dan sebagainya lah. Itu tentang kelebihan atau kekurangan. Jadi kat situ boleh nilai balik lah ya. Saudara Wita ya. Okey. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua tentang kajian lapangan ya. Dengan kajian lepas, literature review. Sebenarnya tak boleh cakap yang mana lebih baik sebab kedua-duanya peranan dia berbeza sangat berlainan. Ada beza ya, ada beza. Tetapi dia sebenarnya kedua-dua elemen ni, kajian lapangan dengan kajian lepas saling berkaitan. Dia saling memerlukan, maksudnya saling membantu lah ya. Dia turut bantu kita lah untuk memahami satu topik lah ya. Okey, kalau kita nak faham kelebihan kajian lapangan ni, data yang kita dapat tu lebih asli, lebih kata semasa dan kontekstual. Maksudnya memang pada hari ini sesuai lah konteks semasa. Jadi kita boleh buat pemerhatian langsung lah terhadap fenomena yang berlaku pada hari ini. Yang berlaku pada hari inilah. Okey, lebih sesuai untuk memahami perilaku, attitude manusia, budaya dan isu semasa. Ya. Kekurangan dia, yang ni saya nak beritahu. Kekurangan yang ada dalam kajian lapangan. Dia melibatkan kos yang besar sebab kita turun lapangan. Satu lagi, penyelidik ya, researcher berisiko silap mengumpul data. Ada elemen bias. Lepas tu kita suka nak akses maklumat dan sebagainya. Malah kita perlukan prosedur etika yang lebih ketat. Nak kena minta kebenaran kalau yang melibatkan polisi kerajaan, melibatkan sensitivity dan sebagainya. Kalau kita tengok pada kajian lepas pula, dari segi kelebihan dia, dia sebenarnya landasan teori lah. Dia sebenarnya sebagai memberi pendekatan maklumat dari aspek teori dan konteks kepada kajian yang baru lah. Ya. Itu satu benda yang menarik lah bila sebut kajian lepas. Kedua, dia berlawanan dengan kajian lapangan tadi. Dia jimatkan masa dan kos. Sebab kita guna data yang sedia ada. Okay. Selain itu juga, kita boleh kesan kekurangan dan kelebihan kajian itu. Apa yang kurang, apa yang lebih. Apa yang mantapnya kajian terdahulu. Tetapi kekurangan dia, masalah dia, dia bergantung kepada sumber yang terdahulu. Ada ke tak ada? Itu je. Yang kedua, dia tak boleh mencerminkan konteks semasa berbanding dengan kajian lapangan tadi. Dan yang ketiga, kajian literature review ni sebenarnya tak sesuai lah ya untuk soalan kajian yang lebih khusus atau yang baru. Itu perbezaan. Jadi, saya tak boleh nak kata yang mana lebih baik. Masing-masing ada pro dan kontra. Jadi, kalau boleh gunakan dua elemen tersebut. Okey, itu sajalah. Saudara Wita, okey kan? Okey, terima kasih. Okey, Dr. Arif. Itu saja. Siap, terima kasih Pak Dr. Kasturi dan Pak Dr. Moses. Mungkin ada pertanyaan lagi yang bisa disampaikan. Linda, ada yang mau ditanyakan, Linda? Halo, ini salah resign atau bagaimana? Oh ya, oke.
There is the question, Mr. Moses, asked this for Mr. Kasturi. How is aquifer research, and can you give me example? And how is learning or education in Malaysia? Mr. Kasturi, Okey. you Soalan can ni. check Okey. ini ya. Okey. Pertanyaan dia tentang kajian akid. Okey. Kajian akid ni lebih pada analisis dokumen lah. Okey. Jadi dia lebih sinonim dengan subjek sejarah, warisan, budaya dan sebagainya lah ya. Jadi kalau kita tengok contoh ya, contohnya kajian tentang pembangunan sosioekonomi Malaysia seringkali menggunakan data daripada Jabatan Perangkaan ya. Ada antara agensi-agensi yang mempunyai data-data semasa. Jadi kajian akid ni masih lagi relevan ya untuk semua kajian. Malah kualitatif pun juga refer. Kalau kita tengok kajian literature review pun tetap refer juga maklumat daripada sumber akid ni. Tak dinafikan. Tetapi kajian akid ni jarang diceburi oleh pengkaji penyelidik di Malaysia ni. Hanya ada sekian-sekian saja yang menggunakan kajian akid. Masih lagi relevan, masih lagi valid, masih digunakan lagi lah. Okey. Contohnya saya banyak menggunakan kajian akid ni lah, manuskrip. Lepas tu laporan tahunan untuk melaporkan perkembangan semasa masyarakat malah wisata pun juga menggunakan sumber daripada kajian akid jugalah untuk melihat statistik dan sebagainya lah. Sebab itu laporan semasa yang boleh digunakan untuk kita buat comparison daripada tahun terdahulu dengan masa kini. Okey, soalan yang kedua tu, bagaimana pembelajaran dan pendidikan di Malaysia? Okey, ni menarik lah ya. Saya lihatlah ya, pembelajaran di Malaysia ni masih sekarang ni sudah mula kurang. Kurang berorientasikan peperiksaan. Lebih kepada penilaian dalam kelas. Ini bergantung kepada kecakapan para guru para guru. Waktu yang sama penggunaan teknologi semakin berkembang. Kita lihatlah ya. Waktu yang sama juga para pelajar pun dia ada level dia lah kan level. Kalau sekolah berasrama penuh yang sekolah elit lah, sekolah dasarnya elit tu sememangnya dia punya ranking lebih baik lah bagi yang luar bandar dan sebagainya. Pendidikannya masih di tahap kata orang ni tertawar dan sebagainya. Tetapi ada perbezaan lah level pencapaian dan sebagainya. Satu lagi isu sekarang kebanyakan sekolah menggunakan kaedah berorientasikan pelajar. Dulu berorientasikan guru, sekarang berorientasikan pelajar. Guru di sini kena update, kena adapt teknologi yang terkini. Malah saya dapat tahu baru ni Hari Guru Malaysia pada 16 Mei yang baru ni di mana Kementerian Kerajaan Malaysia begitu optimis untuk melatih para guru untuk mempelajari teknologi di luar aplikasi cara pengajaran di negara-negara di Eropah lah untuk dibawa masuk digunakan di Malaysia lah. Tapi masalah tentang selepas musim COVID hari itu COVID-19, isu keciciran, isu pelajar mahu melanjutkan pelajaran semakin serius lah. Itulah kesan dia sebab saya nampak tempoh masa di sekolah di Malaysia ni sekitar, tak silap saya, dalam 5.5 ke 6 jam sahaja. Jadi mereka banyak masa di rumah dengan masyarakat sekitaran lah. Jadi bukan mudah para guru untuk kontrol pelajar lah dalam satu kelas 30 hingga 40 orang. Saya rasa mungkin ada aspek yang sama macam di Indonesia, tapi dari segi kaedah dan sebagainya
mungkin ada sikit perbezaan lah. Itu perlu penilaian perlu pematahan lah tentang sistem pendidikan di Malaysia dan Indonesia. Masing-masing lah. Sebab Malaysia ni lebih berorientasikan sistem dari negara UK. Mungkin Indonesia pula mungkin berorientasikan pada negara yang lain. Saya pastilah. Tapi kita lihat bahawa sistem pendidikan Malaysia sekarang ni dalam era kata orang ni agak complicated lah sebab masyarakat sekarang ni menganggap pekerjaan lah sebab belajar di universiti tak diharap kata tak menjaminkan pekerjaan. Mereka lah yang kadang-kadang ada di kalangan warga Malaysia ni dalam pendidikan pelajaran bidang lain tapi bekerja dalam bidang lain. Sekarang ni perkara ni menghantui lah ya sebab ada segelintir masyarakat yang memandang bahawa sistem pendidikan ini tak menyokong kehendak pasaran ekonomi pada hari ini. Okey. Itu sajalah yang boleh saya sampaikan ya. Okey, terima kasih. Terima kasih Pak Kasturi. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, ini yang Sifaul Rahim sebentar ya, biar Pak Arifuddin dulu ya. This Mr. This is the Chief of Islamic Religious Education in our institute. Terima kasih. Silakan Pak Arifuddin. Okay, thank you for Mr. Arif. I want to ask to Dr. Moses and Dr. Kasturi. What is the final project for a university student in Nigeria University or Malaysia University? Maybe next time we can study in Nigerian University or Malaysian University. Okay, thank you. Yes, the first, Mr. Moses, you will answer the first. Hello? 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 Yes. What do you say? Yes, you explain again, Mr. Arifuddin, the question for Mr. Moses. I think what he said was about research collaboration, right? Korea University or Malaysia University. Maybe next time we can study in Nigeria University or Malaysia University. We can prefer for now. Thank you. Are you saying comparison, right? Yes. Is it a comparative study you are talking about or what? No. Final project. Final project in study. Oh, yes. Okay. Final project study in Nigeria. What the final project? Yes. Oh, I think when you are actually conducting either first degree or master degree or PhD in Nigeria, you are expected to have conducted a fieldwork research, either using quantitative
or qualitative or mixed method under a supervisor. So if it is for undergraduate, you will do a semi-defensive summation of what you have found out from your research. And if it was to be a master degree program, you have to go through a departmental presentation with the presence of a postgraduate school representative coming to see what you have gotten from your fieldwork. And if you are doing a PhD program, at the end of your proposal, you will have to visit your research location, come back, give us a post-field report. Then the university as a whole will schedule an external professor from another university to come and examine your research. And after you have been able to defend what you have gotten from the field of your research, that is when you can now be pronounced as a doctor of philosophy with the approval of the university vice chancellor. And let me show you a copy of mine. Let me show you a copy of mine. This is a copy of mine. I'm not sure if you can see it. Can you see it? Yeah. This is a copy of mine that I produced for my post-field. You can see. So, this is a copy. Dr. Moses, your sound. Yes. Hello? Yes. Explain again, Doctor. Okay. Your example, yes. Your example. Yeah, Sorry. you can see it. Yes, yes. This. Nice. Okay. Yes. Nice. So it's so long. Yes, so long. It's about 160 pages. Nice. So once you have completed that, you have to go for soft binding, where you put a cover on it, and it will be placed on the university library and at the departmental archive for other researchers to actually make reference to it. Mr. Moses. Yeah. It's mandatory to write article and get them published. Okay. Yes. Okay. I cannot complete your sentence. No. Is it mandatory to write article and get them published? Okay. Okay. If you want to write an article, okay. For students, there. Okay. Mandatory to write article, not. Can you put it in the chat box? I can't get your question very clear. Oh, yes. Mungkin Dr. Kasturi dulu untuk selanjutnya. Okey. Terima kasih Dr. Arif. Kepada saudara Arifuddin ya. Tentang tugasan akhir di Universiti Malaysia, mungkin di dalam kalangan anda ya, yang nak mau belajar ke Malaysia, amat dialu-alukan lah ya. Tugas akhir di sini kalau di peringkat degree ya, lebih kepada latihan ilmiah
Boleh buat comparison lah antara ni, mungkin boleh 2+1, 2 tahun di Indonesia, 1 tahun di Malaysia. Boleh ada beberapa universiti di sini yang menawarkan pengayaan sebegitulah. Kalau nak sambung peringkat master dan PhD, saya rasa tak ada masalah. Tetapi aspek yang paling penting datang ke sini tentang kelulusan bahasa Inggeris itulah ya. Kena ambil TOEFL, tak silap saya 5.5 tak silap saya, paling rendah lah minimum. Okey, tentang tugasan ya kat Malaysia ni banyak lah. Afifuddin berminat dalam bidang apa sebenarnya, sebab kat Malaysia ni ada khususan universiti. Kalau Universiti Utara Malaysia lebih kepada management. Kalau UNIMED ni, Universiti ni lebih kepada engineering lah, engineering. Dan ada juga beberapa course business dan juga communication. Kalau yang kat sini yang familiarnya, yang sememangnya ada ranking yang bagus, Universiti Malaya lah. Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia. Masing-masing mengalu-alukan lah. Dan saya ramai rakan-rakan teman-teman dari Indonesia yang belajar di sini. Senior-senior saya lah di USU yang pernah belajar di Universiti Sains Malaysia peringkat PhD. Masih lagi kami berhubung lah, opsi dan sebagainya. Jadi boleh buat persiapan lah kalau berminat nak datang kat sini. Mungkin boleh bawa kajian degree anda untuk diperdalamkan atau ditambah baik ya, atau lebih jauh lah. Yang lebih jauh di sinilah, tak ada masalah, amat dialu-alukan. Kita pun serumpun kan, saya rasa tak ada masalah dalam bidang pendidikan ni. Bagusnya kalau kita dapat berkolaborasi, bekerjasama, sama-sama memajukan bangsa dan negara ya, dan sebagainya. Okey, itu saja Afifuddin, harap membantulah ya. Okey, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Kasturi. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Dr. Arif. Yes. Saya mohon kebenaran lah sebab pukul 6 saya ada kuliah. Oh iya. Siap Boleh? Pak Kasturi. Okey. Terima kasih banyak kepada semua. Ya, terima kasih Pak Kasturi sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Jadi teman-teman, jadi Pak Kasturi mohon maaf karena beliau jam 6, sekarang di jam 5 di sini mau jam 5 di Indonesia, di sana sudah mau jam 6, beliau mau ngisi materi di perkuliahan. Jadi untuk yang terakhir kali Pak Kasturi, mungkin sebelum Pak Kasturi meninggalkan ruang Zoom ini, satu patah dua kata Pak Kasturi. Halo Pak Kasturi. Ucapan terima kasihlah atas jemputan. Satu motivasi untuk teman-teman mahasiswa. Teruskan, bagi saya pesananlah kepada mahasiswa, fokus pada bidang masing-masing, buat yang terbaik. InsyaAllah ada kerja yang menanti anda. Yang penting buat kerja tu selesai, tak perlu berkira-kira ataupun jauhkan sikap menangguh. Itu yang paling penting lah ya. Satu lagi, sekiranya berminat nak melanjut pelajaran di Malaysia, amat dialu-alukan lah. InsyaAllah saya akan membantu anda lah ya, kalau anda perlukan. Waktu yang sama, anda di sana saya doakan lah ya, semoga berjaya dalam bidang masing-masing dan kembali kepada masyarakat untuk berbakti. Okey, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kasturi. Mohon maaf. Sampai berjumpa di lain waktu Pak Kasturi. Okey, terima kasih. Ya. Okay. Terima kasih. Last one, Mr. Moses, yes. One question again. Mr. Moses. Yes. Yes, one question again for you, yes. Okay. Yes. Who? Huh?
Sorry, sir. In the last for you, one motivation for us. What? One motivation for you. What motivate me? Yeah. For what? For research. Okay. Yeah. I can say basically, Yeah. I'm motivated when I started my program that I want to be a renowned researcher. And my focus then was I want to have an article of more than 100 before my graduation. And I started motivating myself. And I discovered that Indonesian universities has a lot of journal outlets. So that was when I approached University of Genisa in Bali. So I underwent a short research exchange program for 1 month, which actually boosts my motivation for research. And since I've started my collaborative research with Indonesia, I think my voice is going wide by the number of citations, publications, and research exposure that I've gotten. And if not because I was motivated to publish in Indonesia, I wouldn't have gotten an opportunity to be a research fellow for University of Religion and Denomination in Iran for 21 months. And I would not even have the opportunity of having a Scopus publication, you know. I would not even have the capacity to have published books within the short period of 4 years of my research experience. So I said, I wake up every day to motivate myself, to drive myself, because I have a projection of things I want to accomplish before some certain age of my life. So I don't need anybody to motivate me, but rather I look at people's achievements and I get motivated for my own achievement ahead of time. Thank you, Mr. Moses. Thank you for the knowledge that has been shared with us. Yes, Mr. Hopeful we can meet you in the future. Sure. Yes. Thank you, Mr. Your knowledge is best. I've been to Sri Lanka. I've been to Sri Lanka in 2012. Yeah. You know Sri Lanka, right? No, if you go to Bali, you must going to Gresik, Mister. Yes, thank you, Mister. Thank you. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Ya, setidaknya sudah berbagi ilmu beliau kepada kita semuanya, Pak Dr. Moses Adeleke. Mungkin kita di lain waktu bisa berbagi lebih lama ya dengan beliau. Bagaimanapun motivasi dari beliau sangat luar biasa. Beliau salah satu dokter yang sangat fokus di dunia penulisan ya. Bahkan beliau itu hampir dalam 1-2 bulan menulis 3 sampai 4 sampai 5 paper. Yes, Mister, you are 1 or 2 months, you give to me 3-4 papers, yes, for publish. Yes, best.
Ya, karena beliau memang punya kepakaran ya teman-teman di bidang dunia tulis menulis. Jadi kita beruntung bisa berdiskusi dengan beliau. Kepakaran beliau kebetulan adalah religion, ya. Sedikit sama dengan kita. Kalau kita rata-rata di Islamic Religious Education, in our student Mister itu from Islamic Religious Education and Childhood Education, early childhood education is now. Ya. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan ya teman-teman. Kita bertemu di lain waktu, terutama nanti di mata kuliah. Tapi sebelum itu, saya mohon untuk membuka kameranya ya sebagai apa ya dokumentasi. Ini mumpung Dr. Moses here, I will take picture, Mister, from documentation. Yes, Mister. Okay. I will take picture for us. Yes. Jadi mohon teman-teman untuk dibuka kameranya semuanya, ya. Kita ambil gambar dengan beliau, dengan Dr. Moses. Bumi. Siap ya. Silakan dipersiapkan untuk kameranya ya teman-teman untuk dibuka. Di pen aja, Pak. Enggak, pen nih. Ini pen. Nah, baik, Mister ya. Sebentar ya teman-teman. Kita tunggu ininya di operatornya sebentar untuk ambil fotonya. Kalau teman-teman yang pakai laptop, boleh ambil foto juga ya. Ambil untuk take picture-nya ya. Angel. Kamu pakai laptop, Angel? Ya, Ustadz. Mohon bantu ya kamu screenshot ya. Oh iya. Kamu pakai laptop. Soalnya ini lagi ini. Ambil beberapa kali ya, Angel ya, untuk ini Slide untuk 1 sudah. ya. Dilanjut. Bentar, Ustadz. Slide. Sudah, Angel? Iya, sudah, Ustadz. Yes, Mr. Moses. It's ready, Mister. Thank you, Mister. Nice. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang hari ini sudah menyempatkan hadir ya di Zoom ini. Terima kasih, nanti untuk absensi akan kami kirim di grup ya. Mungkin itu untuk materi kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Terima kasih Dr. Moses. Thank you very much, Dr. Yes. Thank you. Thank you, Dr. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Thank you, Mr. Moses. Next, you 10.